Bueno, pues ahora tenemos el caso de Eric Spoelstra, head coach de los Miami Heats. Es un caso similar al de Hakimi, el jugador de Marruecos. Recuerdan que su esposa lo quería demandar y quitarle la mitad de su fortuna y se llevó la sorpresa de que tenía todo a nombre de su mamita querida. Bueno, esto es algo, pues va por ahí, o sea, no es completamente igual, pero va por ahí. Damos este caso de este coach de los Miami Heats, del equipo profesional de básquetbol de la NBA, que la directiva le hizo el paro a este vato. O sea, el patriarcado se unió y esperó a que se resolviera el caso de divorcio, obviamente, para poder empezar el contrato millonario, el mayor contrato de la historia. Bueno, vamos a ver, está interesante porque si lo hubieran hecho antes, porque ya tenían planeado, obviamente, seguir con él, si lo hubieran hecho antes, le hubieran quitado la mitad del nuevo contrato, un contrato multimillonario, imagínate. Entonces, ya se están poniendo al tiro, los vatos en este aspecto. Que bueno, esta información está ayudando precisamente para esto, para no afectar así, de esta manera. Injustamente le iban a quitar el dinero, pero bueno, veamos. What's up, guys? It's your man, Donovan Sharp, and I'm going to talk about Eric Spoelstra's record-breaking contract and how Pat Riley, the president of the Miami Heat, clearly exhibited what could really only be described as red pill awareness. So let's get into it. A few days ago, the Miami Heat gave head coach Eric Spoelstra a contract extension to remain as the head coach for the Miami Heat for the next 8 years. Now, the total cash value... Imagínate un contrato millonario por 8 años. No quiero pensar los 8 años de martirio que hubieran sido para él. Qué bueno que no le pasó nada, man. The contract is $120 million, which breaks down to $15 million a year. Now, 120 millones de dólares. Spoelstra's contract makes him the highest paid head coach in NBA history. Record-breaking contracts, actually, they seem to be the order of the day in today's NBA, with Monty Williams inking a 6-year, $78.5 million contract with the Detroit Pistons before the beginning of this season, and Greg Popovich signing a 5-year, $80 million contract with the San Antonio Spurs. Now, as a side note, Popovich's contract makes him the highest paid NBA coach annually at $60 million a year, and Monty Williams' contract pays him $13 million annually. So, annual salary-wise, Eric Spoelstra's falls right in between those two. But there's another element of the Spoelstra contract extension that has grabbed the attention of this community, and that is the fact that Pat Riley waited until after Spoelstra's divorce from his now ex-wife, Nikki, was finalized. What this means is that Nikki Sapp, Spoelstra's ex-wife, gets absolutely none of that $120 million. Guys, this is a rare win for men as well as a rare loss for women. We're all aware of the shenanigans that happen with professional athletes, coaches, celebrities, entertainers, and so forth, and their baby mamas, their ex-girlfriends, their ex-wives, so forth. It's standard operating procedure for a woman who ever had anything to do with a man that is successful to compensate said woman for her time with the man. As far as American courts are concerned, es como le pasó también a la esposa de Jeff Bezos, que pues no hizo nada, güey, prácticamente. O sea, muchos pueden decir, estuvo ahí para apoyarlo, pero, güey, injustamente le quitaron lo que le han quitado, güey. Quitaron dinero, ¿no? Algo que tú te la estás partiendo día con día para ser ese hombre de alto valor, ese hombre exitoso, un millonario, lo que sea. Porque estás hablando de un coach de básquetbol de la liga profesional, de la NBA, ¿ok? O sea, claramente tuviste que haber hecho algo, ¿ok? Tuviste que haber hecho algo, tuviste que estudiar, prepararte, entrenar y tener un montón de habilidades. Todo eso implica trabajo que estos personajes no entienden. Solamente a ellos no les importa nada, güey. La hipergamia no perdona. Lo único que quieren es, dame la mitad. Dame la mitad. Y no me importas tú
me importa lo que puedes hacer por mí. Esa es la triste realidad hoy en día, pero bueno, lo repito, qué bueno que no salió con la suya esta vez. A woman spends any time with a man who is successful, they're entitled to what he earns. And a lot of times it is backdated and made retroactive, making the payments all the more staggering well into the future. A few examples. Hall of Fame wide receiver Terrell Owens pays $45,000 a month in child support. Nas pays his baby mama Kellis over $50,000 in child support. Diddy pays $55,000 a month. Brendan Fraser, $75K. And of course, who can forget Mackenzie Bezos' $37 billion divorce settlement. Dr. Dre paying almost $300,000 monthly. $300,000 al mes está pagándole a su ex mujer. Imagínate. Por algo que tú construiste. Estamos hablando de Dr. Dre. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Aquí lo está mencionando. Pero es que el simple hecho de verlo, no sé ustedes qué opinan, déjenmelo en los comentarios, pero el simple hecho de verlo, de saber esto, duele, güey. O sea, porque tú ves esas cantidades y dices, bueno, tienen feria. Pero eso le pasa a todos. O sea, no importa qué tanto dinero tengas. ¿Ok? Tú puedes estar ganando el mínimo. Pero aún así, con tu trabajito y con tu esfuerzo, aún así te van a quitar la mitad, cabrón. Alex Rodriguez paying $115K monthly. I mean, the list goes on and on. But the fact that Pat Riley waited to give Spoelstra his much-deserved extension until after his divorce was finalized, this could set a precedent moving forward. You don't think accountants and other organizations are now looking for ways to circumvent the predatory nature of women who target men of means? Of course they are. And Pat Riley will likely end up being the pioneer of this future trend. Now, if you guys like what you're watching, make sure you hit that like button. The like button is the most important metric on YouTube. So if you'd like to support me and you don't have the financial means to do so, just tap that like button and you'll actually have a much bigger impact than you probably realize. Likes, as far as I'm concerned, likes are so much more valuable than super chats or even super thanks. So if you can't support financially, no problem. I get it. We've all been there. Just hit that thumbs up. And we will be good in life. So Eric Spoelstra met his future ex-wife, Nikki Sapp, while working for the Miami Heat as an assistant. She was a dancer for the Heat from 2005 until 2008, and the two started dating the year after she left. O sea, ella bailarina. Está bien, no tiene nada malo, absolutamente nada. Está joven, está guapa, está buena, lo que tú quieras. Tú la sacas de ahí, te casas con ella, la haces asistente, o sea, obviamente le tienes que pagar, estás ganando feria y todavía, imagínate, todavía después de todo eso, después del trabajo que has hecho, todavía una bailarina se atreve, o sea, debería tener el derecho, o bueno, más bien, tiene el derecho de tu fortuna, de la mitad de tu fortuna por el simple hecho de tener un anillo en el dedo, de firmar un papelito. Por eso los hombres están evitando esto. ¿Ok? A toda costa. Ahora, no es todos los casos, obviamente, pero esto aplica también para esos hombres que obviamente no saben elegir, entre otras cosas. Ahora, no tiene nada de malo esto, pero por algo le hicieron el paro, ¿no? O sea, aquí como mencionan, el presidente del Miami Heat, pues bueno, se adelantó, vio esta situación y dijo, no, pues a él también le iba a afectar, obviamente por eso le ayudó. O sea, él también le iba a afectar. Porque ¿qué pasaría si pues, no se entera o le da igual? Y le hace el contrato. Y después le quita la mitad. Él no va a estar bien mentalmente. Y no va a estar bien para el equipo. No va a estar bien para la institución. Entonces obviamente el presidente se adelantó. Dijo, no, pues yo lo necesito al 100%. Le estoy extendiendo un contrato de 8 años por $120 millones. Y él tiene que estar bien mentalmente, no va a estar bien mentalmente, después de quitarle eso va a ser un golpe muy duro. Por eso lo hizo también. O sea, los hombres tenemos que ser inteligentes e ir más allá siempre. Left the team, which also happened to coincide with Spoelstra's first year as head coach. It is no accident that she waited until he was the head coach to date him. She probably didn't give him the time of day
when he was Pat Riley's assistant. And true to their nature, Spoelstra just magically became so much more attractive when he was elevated to head coach. Anyway, Eric and Nikki went public with their relationship in 13, got engaged in 15, and got married in 16. They've got 2 kids, and I think there's one on the way together. I think they've got 3 kids together. I think their age is 5, 3, and 1. So, listen, man, Eric was steady putting babies in this chick from the jump. Now, the interesting thing about Nikki Sapp, which is also predictable, is that she is still using her married name, which, of course, is Spoelstra. She didn't go back to Nikki Sapp for the same reason Larsa Pippen won't drop Scotty's last name. And that reason, of course, is clout. These women know that as soon as they refer to themselves as Nikki Sapp or Larsa Yunin, their quote-unquote celebrity goes right out the window. That's why divorcees of professional athletes, coaches, singers, celebrities, and so forth hang on to their married last name. Yet all these women swear up and down they're strong and independent. In fact, Nikki Spoelstra calls herself a quote-unquote entrepreneur, which is par for the course with these basic females. She also hosts what she calls a quote-unquote top-rated podcast, which again is typical. Marry a celebrity, have a few kids, get a divorce, start a podcast, and call yourself an entrepreneur when they, of course, have zero knowledge of what it's like to actually run a business. Sí, exactamente. Eso es lo que pasa con todas estas empoderadas, con todas estas mujeres divorciadas que empiezan a hacer podcast, güey. Empiezan a hablar de sus experiencias. Hay un montón ya de eso. Todo lo veo en TikTok. Ahora, otra cosa importante de esto es, bueno, ya hemos visto muchos casos, ya ustedes lo saben, creo que para este entonces ya deben de entenderlo, que no importa, es que yo se los he dicho, hay cosas que he estado ahí mencionando anteriormente, ya tiempo atrás, como que el muro de las mujeres está bajando. Otra predicción que tuve es que ya no importa esto, sino que importa más el game, especialmente hoy en día. O sea, no importa el estatus, el dinero y todo eso, no importa, güey. Lo único que importa es el game, ¿ok? Y eso es algo que les he dicho anteriormente, es otra cosa también de las que he predicho aquí en este canal. Y es verdad, o sea, para mantener, si es que quieres tener la chica de tus sueños, o encontrar el unicornio, o encontrar una chica buena, tienes que tener un nivel de game de 9000 o más. O sea, tienes que ser bien chingón en el game, ¿ok? Ya no importa nada, ni dinero, ni estatus, ni nada. No importa. Ya lo estás viendo, lo hemos estado viendo durante el tiempo, no importa nada, ¿ok? Hay que mantener el game. Hay muchos hombres exitosos con dinero que se mantienen low key, o sea, que bajan sus estándares, que no muestran todo y empiezan a hacer game con las chicas, empiezan a conocerlas, a darse cuenta cómo son y ahí mismo ellos las evalúan y dicen, está descartada, ¿ok? Ya cuando avanzan al siguiente nivel, cuando tienen potencial o material de esposa, ahora sí ya van mostrándose poco a poco, pero no les sueltan todo de un putazo. Hay muchos hombres que sueltan todo de un putazo, ¿ok? Y luego las morras pues andan ahí detrás de ellos por su dinero, lo que sea, normal. Y luego pues están quejando de que, es que todas las viejas son iguales y todas las viejas son interesadas. No, güey, es que no tienes game, esa es la verdad. Y eso aplica, obviamente estos hombres exitosos, muchos de ellos no tienen game. Porque obviamente ni lo conocen, no lo necesitan porque tienen dinero, güey. O sea, las mujeres se les van a acercar, punto. Entonces, ellos piensan que no necesitan. El game lo es todo, señores. Para administrarte, para regir tu vida, para administrar todo. Todo. A nivel mental, emocional, físico, espiritual, en relaciones, en todo. El game lo es todo. However, Nikki isn't really taking this L too well. As soon as it was announced that her ex-husband signed that extension, the trolls came out and said things like she fumbled the bag, to which she responded saying, quote, "I'm not going to address this comment, not as it pertains to my personal life choices, but as it relates to a general thought process that I believe a lot of people have, and that a lot of people have harassed me with over the years. According to crass, ignorant, uninformed society at large, women can't win. And no, I won't ignore it. Ignoring it, harassment, for many years, messed with my emotional health
And people need to have a better understanding of how their words can affect other people. Not just me, but people. In general, be nicer. Nikki, nobody owes you a goddamn thing, boo. You married a top 1%er simply because you look good and were in the right place at the right time. You have 2 or 3 beautiful children. I don't really know. I don't know. I heard she's pregnant with a 4th or 3rd. I don't know. Either way, you have celebrity, money. You've got and also you've got a last name that pretty much guarantees you access and your children to certain things and financial benefits that most people will never get access to in their lifetime. Nobody has to be nice to you. You don't get to luck out and fall into a marriage with a guy like Spolstra and just have the world just love you. You don't get to marry a guy like Eric Spolstra without taking some sort of criticism, whether it's fair or unfair. Her response, this just goes to show that women, and there's so many examples of this, but this just goes to show once again that women want all the benefits without any of the costs associated with it. They want the tight Instagram model body without having to eat clean and live in the gym. They want the high value man without the high value man issues. Modern women believe that they are owed the world for simply existing. And Nikki's petty response to all the haters illustrates this almost perfectly. But like I said, the most important element about this entire situation, again, is that Pat Riley purposely waited until after the divorce was finalized to give Spolstra that extension. This was by design, and everybody knows it. And what this shows is that men are starting to wise up. Okay, so we've got guys like Logan Paul, who's wifing up a woman who's been ran through more than a yellow light. Yes, we have idiots like Neon, who is simping for an OF girl, who's clearly using him for money and clout, and of course, who hasn't heard about the Destiny Molina situation. But when we see stories like this begin to creep into the mainstream, this lets us know that not only are men starting to wake up, they're starting to take action to protect themselves against unscrupulous women, and they're getting help from the men around them. Guys, this is what needs to continue to happen. We all know that women consistently close ranks to keep men in the dark about what they really get up to. But men consistently break ranks to sell out their fellow man for a chance to impress women who have little to no interest in them in the first place. But what Pat Riley just pulled off could be a low-key watershed moment in our history. Guys, that might seem a little hyperbolic. Yeah. But think about the kinds of things that women have been doing over the past couple of decades or so. What with them openly and brazenly taking advantage of men, telling the world how they do it on social media, and then advising women how to do the same. They're not doing this behind closed doors. They're doing this up close and personal. They're putting this business out there. They're taking advantage of men out in the open and telling everyone that they're doing it. It was only a matter of time, really, before men started realizing what was going on around them and took the appropriate action to prevent getting taken to the cleaners by a woman. Thanks for watching. Bueno, esa es la red pill. Ahora los hombres ya están despertando, ahora los hombres ya saben y ya se hacen el paro entre ellos. Que el presidente, Pat, se esperó, el presidente se esperó, simplemente dijo no. Como les dije, o sea, él no solamente lo hizo para beneficiar a Eric, al coach, lo hizo también para beneficiarse él. Y para beneficiar obviamente el club. Porque como les digo, ¿qué hubiera pasado si le vale madre o no se entera y da el contrato y luego después el divorcio todavía no termina? Ah, mira, en la corte, mira, todavía tenemos ahí algo pendiente. En la corte todavía van a decir, mira, acaba de firmar un nuevo contrato, pues también tienes derecho a eso. ¿Qué hubiera pasado en la mente del coach? Se hubiera para abajo, güey. Se hubiera para abajo, entonces eso no le conviene obviamente al club, no le conviene a él, no le conviene al contrato, no iba a durar obviamente los 8 años de contrato después de eso, pues claro que no, güey. Ahora al contrario, güey, le extendieron el contrato y pues, va a seguir, güey, hasta donde aguante. Millonario, sí, pues, como quiera tiene que hacerse cargo de los hijos, ¿no? Eso no lo va a librar de eso, pero bueno, es diferente. No es lo mismo hacerte cargo y hacerte responsable como hombre
de tus hijos que estarle pagando una morra que o sea, al final de cuentas solamente quería el beneficio. Pero bueno, eso es todo, señores. Espero hayan disfrutado el video y nos vemos en la próxima. Chao.